100 centers in the country doing bone marrow transplant now. Even 20 years ago when I started out my practice, there were less than 10 centers in the country who could do bone marrow transplant. So using that same analogy and example, we are now saying that this treatment is also available for our own patients, and clearly we are seeing now the benefit of that. Now, looking back on the treatment, Mr. Khan will tell you what exactly he had to go through. So, all of us remember our COVID pandemic, everybody was troubled. We were keeping, social distancing, masking, all, housed up in our houses, lockdown. So imagine what happens to a patient who during that time gets some disease like this. If you have a disease like cancer, you can't sit at home and say, I will not do anything. You need to get treated, And he's somebody who went through that kind of treatment, then came out of that, but unfortunately had a relapse again. And when it relapsed again, even the chemotherapy treatments were not working. So at that time, we got him to, come into our center. And at that time, this kind of treatment was being initiated for the first time in the country. And he was eligible to kind of undergo that treatment. And his cells were collected and then put back. And he's now one of the longest survivors now. Definitely in the state for sure, that I'm sure. He's also one of the longest survivors in South India, because there's no other patient from South India who's got this kind of CAR T therapy and gone beyond. I was actually going to say 1 year, but just last week he crossed 1.5 years, and his recent tests and blood scans and reports and all are absolutely normal. So in diseases like cancer, we have milestones, so everybody talks about the first 6 months survival, 1 year survival, 2 year survival, and then you want longer, 5 year survival, and after that it's basically cure. So we are looking more and more towards that kind of, milestone in him, and that's why it's a big moment for us to say somebody who's crossed that, first of all, the 1 year landmark, and now he's actually beyond 1.5 years, So looking at that success, we want to say that this is something which will be available for patients in our own country, who cannot even sometimes tolerate chemotherapy. If you have an editing, which is very easily done, you're just taking your own cells, changing that receptor, putting it back, and then those cells will go and allow Mr. Khan to then talk to you all, and then post that we will address whatever questions and queries. So that's what I can put across as of now. So thank you very much, Dr.Sharat, and his entire team. So just to do his Hajj, pilgrimage, which also was possible thanks to this treatment. 1 year after he completed, he actually went to the Hajj pilgrimage. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟೇ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗ್ದು ಅದನ್ನು ಅದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 years ಆಗಿದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟೇ ಬಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. देखिए, अभी आपको जब आपको ये ऐसी बीमारी लगेगी और आप इस बीमारी का इलाज भी ले रहे हो और इलाज लेने के बाद भी नहीं जा रही है, तो यू आर लाइक हिटिंग द डेड एंड. और डेड एंड के बाद आपको ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा, और दूसरे ऑप्शन में जब आपकी ज़िंदगी वापस आ रही है, आई एम लीडिंग. मैं उम्र भी होके आया अभी जस्ट इन द मंथ ऑफ February and March. तो यू कैन सी दैट ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाला के जरिए इनको बताया. तो आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल और थैंकफुल टू दिस एंटायर टीम ऑफ नारायण हेल्थ. आपको सपोर्ट किया और सो दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. मतलब फॉर एनीथिंग विच इज गोइंग, मतलब छोटी सी छींक भी आती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आई हैव टू कॉल देम.
That's one of our. right? So and the next day or the same day have to go and get whatever जो भी comorbidities out of this treatment या before this treatment or during this treatment जो आ रहा था वो सबको पूरी तरह से नलिफाई कर दिया. ड्यूरिंग एफेरेसिस के लिए आई थिंक 1 दिन लगा, उसके बाद 15 दिन गैप था, घर पे ही था, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो समझ लो 2 महीना लगा, 1.5 से 2 महीना. अब कैसा लग रहा है सर? अभी आई एम एब्सोल्युटली फाइन.